Jona tina mate muka 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 Jona tina mate ururendo runenjozi 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 tichatongwa ne mabasa 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 uchasara ne mabasa uchasara ne mabasa iwe uchasara ne mabasa uchasara ne mabasa uchasara ne mabasa. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know that is the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And
all these blessings, we lift our hearts in praise. Doubt will know that we have been revived. We shall leave this place. Mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kutenda nenyasha dzataitirwa zvakare dzekwaniswa mukana wekuti titaure naShe. Mangwanani ano upenyu hauzivikanwi kuti hunoenda nekupi. Gara wakarindira nekugadzirira upenyu hwako kuti ugone kuziva paumire chaipo. Toda kutenda Mwari, tisati tapinda mukati menhaurwa yanhasi, egerai tiwane nguva yekukumbira simba, yekunamata kuna She nechipo nemweya wekuti tigone kuteuka kana Jehovha ataura kwatiri. Ngatidzore uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kudenga, taurai kwatiri nenzira yakatsanangurika. Taurai kamwewo tikunzweiwo kaviri. Kana torerutsa imi modzamisa, patodzamisa imi morerutsa. Waro taita sekuda kwenyu Jehovha, dai matinyorewo masitedi mubhuku reupenyu. Tanamata nekutenda nekuvonga, tichipota muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Mangwanani ano toda kunodzidza nyaya yakatikoshera mukati mekukura mechiKristu chatiri kurarama. Musoro wedu wenyaya unotiwo position yourself well. Nyatsozviisa panzvimbo chaipo. Position yourself well. Toda kunoverenga mubhuku raMatthew, Mateo, Matthew chapter 20, Matthew chapter 20 verse 29 to 34. Matthew chapter 20 verse 29 to 34. Matthew chapter 20 verse 29 to 34. I'm using the King James Version. I'll read in your hearing. Matthew chapter 20 verse 29 to 34. And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. And behold, two blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. And Jesus stood still and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. May God bless the reading of his word. If you look in other versions or in other chapters, which is the book of Luke, the book of Mark, emphasize pfungwa yekuti this was the blind Bartimaeus. But I love it when I use the book of Matthew chapter 20. Why? Because in Matthew, they really don't mention about the blind Bartimaeus. They mention of two blind men who were seated all together. So allow me to fuse up the versions, but mainly basing on Matthew chapter 20, verse 29 to 34. You remember well that when these people were writing, they had different way of expressing what they could have been told by the Holy Spirit. So those versions, they help us to really understand and see the picture exactly of what transpired on this issue. I'm so glad to say that there is quite an interesting, fascinating story, so short, but may God help us to bring out much from this short passage. Verse 29, it reads, As they departed from Jericho, a great multitude followed him. Now we are seeing that God or Christ is leaving Jericho. I'm really puzzled and confused, someone. Why? Because in Jericho there were physicians. In Jericho there were great healers. In Jericho there were people who could heal. But I'm surprised that these two blind men
or the Bartimaeus is now seated out of Jericho, living where there is hope. Mupo vana vaMwari. Akatobuda mapofu aya, akatobuda mu Jericho, maive nehope. Akabuda mu Jericho, maive netariro, maive nanazviremba, maive nevanhu vairapa. They have left where there is hope. Now their hope is based on sitting on the road. I wonder why. Ndichiona vanhu vakawanda vachigara muroad. Kamethod aka kakabvira kare kekugara muroad, kekuti kana votsvaka kurarama vanomira mumaroad, vanogara vachitsvaka zvingavararamisa. Now they have left Jericho where there is hope. Some of us have left Jericho. We thought there is hope in Jericho, but amiss, there is no hope. We thought that we are going to be healed in Jericho, but in Jericho, there is no hope. These men had to position themselves well. They had to sit in the road, making sure close to the entrance, where they are very sure that if anyone passes by, we have hope of getting something. The problem with us as Christians, we have positioned ourselves wrongly. We have positioned ourselves in places where there is no traffic, where Jesus cannot even pass by. We have positioned ourselves where there is no hope. That's why you are far there. You are crying on your own. Position yourself well, my dear sister. Position yourself well, my dear mother. Then everything will be well. I'm sure that you won't miss an opportunity of Christ passing by. Now these two blind men are seated there. I'm fascinated by this one. They became friends because of their situation. The blindness made them to come together. The blindness made them to be closer friends. The blindness made them to know, to acquaint themselves with anything. I never read of the family. I was never told of the friends. They became the best of friends. They were so close together. They were united together. Mupo vana vaMwari. Kana chikristu chatibata tinoita ushamwari wakanaka, but kana chikristu chagara matiri, we become so close, so good friends that we can't miss anything mukati mekurarama. Tinoshuvana, tinotsvakirana rudo. Vanoita umwe ushamwari wanga uri serious. They come close and become friends. Vanotanga kuziva kuti shamwari ngatimirei apa ndo pane ruponeso. Kana vanga mupo vanga vasingavoni vose, vanofambidzana vachitaurirana. Mapofu ari kuita ushamwari, but mukati mesangano we have people who are not friends. Plastic smiles are coming there in church boards. People, they pretend. Tine sangano riri kugomera rakatakura vanhu vasina ushamwari. Situations are now extending. Those who are rich on their corner, those who are the widows on their corner, the orphans on their corner, those who are jobless on their corner, those who are into fashions on their corner, those who are into IT in their corner. Many corners have developed. Friendships, it's not bad, my dear friends, but the unity of the church is being lost. We are being united in many different aspects of life, but we are forgetting one aspect of life that will take us to heaven. It's being united together as Christians muna Kristu kuti tigone kuwana ruponeso rwekuenda kudenga. Andinamboti zvakashata ini. Vanoita food and nutrition, mugoungana muri pamwe. Vanosona zvakatonaka, we divert much into business, but chandiri kutyira ndechekuti vamwe taita ushamwari mune zvinhu, but never a time when we have become friends of prayer, never a time have we become friends of theology, never a time have we become friends of witnessing, never a time have we become friends of Christianity. Takangoparadzana. Mwari ngatibatsire. Dzakapedzisira dzashamwari, they became good friends because they had their scenario. Vakanga vaine hupofu,
wavainzwisisa. Vabuda mukati meJericho where there is no hope. Vabuda mukati meJericho munana zviremba vavarova mari. Vabuda mukati meJericho mavatambudzwa nevanhu vasiri kuvapa zvavari kufanira kuwana. Vastrategize kuti if we sit by the road strategically closer to the entrance, Kristu tichamuwana chete. One of these days he is going to come to Jericho. Egarai ndikudzei vana vaMwari, nerimwe zuva Kristu uchabuda muJericho. Just wait, position yourself well. Christ will come out of Jericho. When he comes out of Jericho, don't make a mistake. Position yourself well, for your opportunity is now at hand. Vanga vakaamirira mazuva aya. Kana yanga iri nyaya yefollow up, vainzwa kunzi Jehovha kana kuti Kristu haapo, waenda kunyasikwa naGenereseta, haasi kuwanikwa ikoko kunzvimbo yekuJeriko hapo padhuze. Kana vainzwa zvekunzi wapfuura neGalili, vakangoti ndezveikoko Jerusarema waenda, uchapfuurawo nepanapa rini. But they remained positioned, they remained stationed well, positioning themselves well, knowing that one of these days when he enters Jericho where there is no hope, the person who has got hope one of these days, when he comes out of Jericho, then we have hope yekuti tinorapwa. Saka Jesu ari kubuda mukati meJericho. Hanzi ari kubuda mukati meJericho, anodanidzira, vari kutaura. Ndanakidzwa nebhaibheri. Bhaibheri riri kuti havana kutaurirwa. Mamuzere yoti mimi ngatimbonakigweka vana vaMwari. Kune vanhu vanoti kana vanzwa zvaJesu havadi kutaurira vanhu. MaKristu asingadi kuudza vanhu vasingazivi zvaJesu. Hanzi vanhu ava vakatozoita zvekunzwa kuti uyu ndiJesu. Munoziva here kuti kana taanaye Jesu tinofanira kuti patapfuura Mandara SDA, mabvuku SDA, chigonero SDA, rushinga SDA, patapfuura magaranewe SDA, wherever we are passing by, it might be ruya, vapfuura vaina Kristu, ngavaite my effects on their side so that people may hear that inyaya ya Kristu. Ndiri kutya vana vaMwari, pari kupfuura dhoka, pari kusara pachitaurwa kudii. Kana papfuura amo, pari kusara pachitaurwa kunzi kudii. Papfuura mayuthi, vanhu vari kusara vachiti kudii. Papfuura maadventure, kari kunzi kamwanaka kanodhuva, kane nharo, vanhu vari kusara vachiti kudii. Nekuti pakapfuura Jesu neklabhu iyi, ava mapofu vakaita zvekunzwa. Mwari ngaatibatsire. Patapfuura varwere ngavanzwe kuti papfuura zvaJesu. Patiri kufamba tichipfuura vari kutambudzika ngavanzwe kuti paita zvaJesu. Saka hanzi vanoti vapfuura vakaita zvekunzwa. Zvikanzi shamwari, nguva yatakamirira yasvika. Ngatidanidzire. Vakadanidzira. Son of David, Kristu tinzwirewo nyasha. Ko mweya wemuJeriko ka timboubata. There is a spirit of Jericho, of those who dwell in Jericho. That spirit might be there in church. The spirit of Jericho, the dwellers of Jericho. When they have Jesus, they want him they want Jesus by themselves. They don't want to share. When they think that they've been called disciples, it means to them that others, they don't deserve that title. So the dwellers of Jericho, kamwe yake muJericho, vadanidzira vakomana zvikanzi nyararai, making a lot of noise. Nyararai. Mukatoverenga mamavhezheni echirungu anotiwo, the multitude, boka angasiri muwani, rebuked them. Rebuked, it's not a polite word. Vakatoita zvekuvatuka. Nyararai imi mapofu, motinetserei. Hamuoni kuti Jesu ari pamission. Aizvi. Ava vakaona kuti no, ava havasi mapofu. Come on church. These guys are not blind. This multitude is not blind. We are the ones who are in need. Why should we remain quiet? They cried out louder, Son of David, have mercy. And the Lord stood still. I remember last week tichiverenga mapassage atiri kuverenga. Have you noticed kuti pari kudanidzira mutadzi,
Mwari ari kumira. Mukadzi uya wekunaini, Mwari akamira, he stood still. Mwari anomira. Padanidzira munhu ari in need, God stands still. Wanetswa nemukomana ari kuti ndotoda kuti titange ndavata newe kuti ndizive kuti unorooreka here. Danidzira, Mwari anomira. Uri widow, uri kunetswa in perilous times, people are there just to make sure kaupfumi kanongovhanisha, unofanira kusara uchitambura. Vanatete vamira kuti hanzvadzi yedu akazvishandira. Cry out louder, he will stand still. Hanzi Jesu akamira, amira, then ndokubva aenda pavari. Effect akavadana, but uyai kuno, imi ndimi muruda kutorapwa, kandimi munotovuya. Dambudziko vamwe makatopa an ultimatum kuti imi uyai kuno Kristu. Dambudziko iye ari kutoti kana ndamira chivuyazve titaurirana. Hanzi vakomana vakauya vakadanwa, ndokubva vasvika, vadanwa, ndokubva vataura nyaya yavo. Chimwe chandoda kuti bata apa, kana Kristu amira, haamiriri pasina. Kana Kristu angomira, make sure kuti paatomira akutokuatenda. He is really serious and he means it. He starts attending to you. Hanzi Kristu amira, ndokubva vabvunza kuti moda ndikuitirei. It was an obvious case. These men were blind. They wanted to see. Though God knows, though Christ knows, but he asks these heretical questions. What do you want me to do for you? There is a reason why. There should be a conviction. There should be a conviction to the person who is in need. There should be something that is driving you. Mwari anenge akaverenga kuti zvii zviri kudiwa. Ndoda kunyatsoona kuti wega, do you really mean it, what you want? Zvikanzi Mwari toda kuona. I like the unity of these men. Hapana aisarira pane mumwe munhu. It was a universal thing. Toda kuona unity. Toda kuona tose. Hanzi he heard compassion. Yadzoka futi zvakare. Stood still. He heard compassion. Toda kuona. Mwari akati, zvakanaka. Kristu ndokubva abata meso avo. Abata meso avo. Ipapo vakabva vaona. Immediately. Now, when God does his things, he does them to perfection. Kana abata pacho pari kunetsa, anomeka sure kuti asiya panaka. He makes sure kuti waona. He makes sure kuti ndabvisa zviri pamunhu. If you position yourself well and God attends to you, when he leaves that place, he makes sure that I have attended to your needs. So Mwari anopedza naye. Kristu adhila nevakomana vabva vatanga kuona. Imi mirai mumbovona kadhirama rakaitika pano. Mweya weJeriko uya wevanobuda muJeriko, vanorambidza vamwe, vanonyararidza vamwe, varimo vane kamweya keJeriko mukati mesangano, kanongoda kushoora, kanongoda kudzorera vamwe kumashure. Mapurogiramu aitwa angadaitwa nanangana, varingori nekamweya keJeriko, vane mweya kekuda kekunyararidza vanhu. Now mapofu azorapwa, haasi kuona, haana kuona, haana kuziva kuti vanhu vaivanyararidza ndivanani. Dai anga ari masinario emazuva ano, chokwadi ndirini ndiri pakati pemapofu aya, ndovoona, ndapedza kuona zviri normal zvazviripo ndeizvi. Ndezvongoti maita henyu Kristu, taakuona Mwari akukomborere nebasa ramakaisirwa panyika. But chimbomira tisati afamba nemi, toda kumbodhila nevanga vachitinyararidza. Pane multitude. Ende ndokumbira kuti vanga vachinetsa vaya vanga vachitinyararidza. Chingwendai kudivi uko. Vaya vanga vakanyarirawo musingatauri, endai kudivi uko. Imi vanofambai naJesu, imi michisara, vakomana pangadai pakaita hondo. But ndiri kuona kuti group iri vakomana vaoneswa, 2 against the multitude. Vapedza kunzi vakuona. There is no need to remain stationed at the position when you have got Jesus.
Now kana wabviswa pasituation chirakidzawo kuti apa ndawana ruponeso, move on. Vachibviswa pasituation iyi vakajoina chikwata. Now see what's happening now. Let's analyze this thing. Vanga vachivanyararidza vakufamba naJesu, vakuvona vakufamba naJesu. Dambudziko vakawanda munotsvaka zvakawanda. Leave the rest to God. Yezvoka paakufamba hapana munhu wese akuvona nevanga vachinyararidza. Ndiri kunyatsoona kunyara kwevanga vachinyararidza. Vamwe makanyararidzwaka muri paposition chaiye yekunamata. Vana hana vainyararidzwa, muri kungoita ruzha asi mwana akamuita. Inzwai mhai, makore mangani, matambura kwenguva yakareba sei. Position yourself well, God is going to answer you. My dear brother, many times you have been praying for work, many times you have been praying for opportunities. Position yourself well, God is going to come out of Jericho. Christ, when he comes out of Jericho, he is going to attend you. Just answer him when he says, what do you want me to do for you? Mwari achapfuura vana vaMwari. He is going to pass by when he is coming out from Jericho. When he is coming out from Jericho, make sure you have positioned yourself well. Tirimo munyika muno, tigere pamukona chando, tigere pari kurema, tiri kurarama pari kurwadza. But let me assure you, my dear friends, the whole world, position yourself well. Gara uri panzvimbo chaipo. Kana apfuura nepo, achakubvisa ipapo. Vachabuda veJeriko, vanga vajaira kunopa vanhu, vachanozvishaya. Kune vanga vajaira kubenefita from you, they will be surprised that they will not find you at the place. When they don't find you, you have fit yourself in the itinerary of Christ. Wazvipinza mujeni ya Kristu, wakufamba na Kristu. Saka chakushaya, position yourself well. Ndati ndikudze futi kuti kana wapositiona yourself well, wasimudzwa paugere, uchafamba nevanhu vanga vachikudzivisa. Imo musangano ratiri, vakakuramba varimo musangano imomumu, vakaita madivorce varimo musangano imomumu, vakakumbokuitira utsinye varimo musangano imomu, bosi wekukudzinga basa vakakuti basa rapera varimo futi musangano imomumu. Saka mugrupu rinofamba naJesu varimo. Don't worry about them. Have you positioned yourself have you positioned yourself well? My message, may God help me it to be so clear to everyone. Position yourself well. I'm going to pray this morning. Some of you are saying, Pastor, many times we have not positioned ourselves well. Why? Because the reason is we have been waiting for a longer time. My dear friend, it might tarry, but it will come. Wait there, wait there. Ramba wakamira. Position yourself well. Tinoimba murwiyo, rinda wakatiwira, ramba wakamirira, Mwari anonzwa. Ndoda kunamata nevanhu vanoti mufundisi, Mwari ndibatsirewo mangwanani ano. Ndakuda kudzokera ndinomira, zvinoita sezvichanonoka. But I'm happy kuti he is going to come out of Jericho. Ndati ndikudze kune kudzoka kwaKristu kwechipiri. Tikamira pakanaka, Kristu uri kudzoka. He is coming to take his people. Ari kuya kuzotora vanhu vakaita kuda kwake. Position yourself well. Ramba uchifamba naKristu, usakuhunitswa. Mangwanani ano Mwari akuitire zvakanaka. Ngatidzore uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kudenga, toda kukutendai mangwanani ano. Simukaiwo Jehovha kani, tirwirewo, taurai kwatiri nenzira yakatsanangurika. Varipo vakakuhunitswa mukati mesangano, variko vakadzikira kutenda kwavo mukati mesangano rino, vakaudzwa zviri pamwoyo, vakaudzwa makukutu. Nanhasi they have not positioned themselves well. Even participating in church, they've really declined. Even to the extent of not returning tithe and offerings, they have closed the chapters. Vakati zvakatovharana, variko vane urwere hwakadzama, physically and spiritually. Vari kurwara panyama nepamweya. Havana kunogarira panzvimbo kwayo yekuti kana mopfuura. Vamwe vakakonkluda kuti zvakaramba, vanoenzanisa kensa yavo neyangana. Kana vopa nhoroondo, uya wakafa, ini ndichararamirei. No, my dear sister, there is hope today, my dear brother. Go and position yourself well. Christ is going to come out of Jericho. When he comes out of Jericho, he has to find you positioned.
positioned. Let me extend my feather call. Are you ready when he comes out? When he's calling the saints, have you positioned yourself well? Anouya singanonoke. Raramai muna Kristu, mirirai panzvimbo kwayo. Mwari anokuitirai nyasha. Dai Mwari angave nesu, Mwari atikomborere muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Linda,
Kunde chenga meza kumusha wake wekunenga Nguo chena ne maremba ne shiremba Wakayenda kukatirira Nakumirira Namerera Ewe Jesu nakumirira Dino dako mama mwenye kaya leza Lewana wamari wedu Neko yembari ya apote Chafamba wedu pone Yesu mora Jesu Nakumirira Nakumirira Imi Jesu nakumirira Peanima korese ticha sopinda Kumusha Yesu wakatita Kunikaya kakana kati ticha sorora Kumusha wa Yesu kunenga Nakumirira Nakumirira Ili Yesu nakumirira Say
wa Yesu